হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা ভাই সবার? কেমন আছেন? নিউ পেজে কাজের কি অবস্থা? ডিভিশন র্যাঙ্ক পুশ কতদূর পর্যন্ত গেলেন সবাই? এন্ড নতুন প্যাক বলতে পুরনো প্যাকই এখন তো সবাই পাইবে এটা। যে আমি তো কয়টা মারছিলাম, 18টা মারা হয়েছিল মনে হয় আমার। 200 প্যাকের মধ্যে 18টা মারছি নাথিং, আর অনেকে অলরেডি 3টা 4টা পাইছে। আমি তো অ্যাভেলেবেল দেখছি, যাদের কমেন্ট অনেকে পোস্ট করছে, অনেকে তাদের কমেন্টে দিছে, পোস্টে স্ক্রিনশট দিছে, 3টা করে পাইছে এখান থেকে। আই এম অলওয়েজ, আমি সবসময় যে ফ্রি কোনো বক্স দিলে এটা পাই না, এই অন্তত এই অ্যাকাউন্টে। এই অ্যাকাউন্ট বলতে কোনো অ্যাকাউন্টে পাই না, এটা আমার লাক নাকি আমার লাই যায় না। মোটামুটি এখান থেকে কোবেল ভালো আছে, কভিসিক ভালো আছে। কি নাম আর মাত্র কোবাই, আচ্ছা যাই হোক, ম্যাথিও কোভাসিক। আর এসে ক্রিস্টিয়ান রোমারো, এই কার্ডটাও ভালো আছে। আম, মিকেল মেরিনো অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার হিসেবে মারাত্মক। অ্যান্ড শর্লট, আলেকজান্ডার শর্লট তো হেডিং এ মারাত্মক খেলবে। আপনি হেডিং এ যদি আরো কোনো প্লেয়ার থাকে ম্যারেজে রাখতে পারেন তাহলে মারাত্মক। আম্পেস ডিপাইরে আপনি ডিপ্লাইং ফরওয়ার্ড, প্লেইং ফরওয়ার্ড ভালো, মাঝে মাঝে ভালো রান মেক করে। যদি স্ট্রাইকার ইনসিস্টেন্ট আপনি ই করে রাখতে পারেন। তাই আমার মতে আমার দরকার ক্রিস্টিয়ান রোমারের তো মারাত্মক। যদি কি বিল্ড আপ দ্য ডিস্ট্রয়ার হিসেবে। ওনার হাইট ভালো আছে, ডিফেন্সিভই ভালো আছে, এরিয়াল ফোর্ট দিছে। আলহামদুলিল্লাহ। ফাহাদ ভাই, আপনি কেমন আছেন? 5টা আছে, আরো হোক তারপরে মারি। চলো আস্তে আস্তে আসুক সবাই, ততক্ষণে আমরা ডিভিশন ম্যাচ খেলে আসি। ডিভিশন র্যাঙ্ক পুশ করা দরকার। আমি কটা ম্যাচ খেলেছিলাম মনে হয়, আজকে আজকে মনে হয় বেশি খেলা হয়েছে। 5 4 9 10টা ম্যাচ খেলছি। লাখ লাখ। আপনি রোমারিও পাইছেন, তার মানে মারাত্মক ভালো ভালো একটা কার্ড পাইছেন। আই এম নট নাথিং, আমি কিছুই পাইনি। আই গট নাথিং, আই গট নাথিং। চলো খেলতে, দেখতে क्या होती है हमारी। फैन तो मारात्मक घूर जाती है भाई। 3210, 1464, আর আমার 1450, 70, সরি। চলো রোমিনি গে ভাই, রোমিনিমের যে কার্ডই হোক না কেন মারাত্মক ভাই। এই লিজেন্ডারি কার্ড থেকে এখন পর্যন্ত এপিক কার্ড, সব সব মারাত্মক কার্ড। রোনালদো যেহেতু আছে, তাহলে রোনালদো আনবে তো 2টা খেলাই। মানে এখানে চলো দেখতে क्या होती है डिवीजन मैच को।
The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. चलो शुरू करते हैं खेल. So off we go then. When you think great defenders, you've got to think Cannavaro. Yeah, well, they don't come much better or bigger in stature. His Bliskal. Oh, crossbar! Silo re. No. Rummenigge. Decent chance! Wrong pass, yaar. Oh, that was no routine save. well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And we have our very first corner. Portugal have the chance to go the other way. Zanaves. David De Gea gets it away. Rosicki. Now that looks a decent ball. অপোনেন্টের প্লেয়াররা কত সুন্দর সুন্দর পাস দেয়, Now it's কত সুন্দর সুন্দর বল বের করে, আমি পাস দিলে ওই বল কখনো পাই না. Edmilson. João Neves. Van Dijk. Always a very imposing Milson. presence at the back. Rosicki. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Oh my And it's Del god. Piero. Portugal are still to register a shot on target. As a matter of Very fact, a good shot of any defense. type. Edmilson. If they want to counter, they could do with more speed. that's Ronaldo wonderful কি alertness. বাচ্চে. Munich definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line yeah. up. Well, in other words, they don't mind being patient. Chance! He scored! And we Nice have acceleration liftoff. blast. Oh, high quality goal. Lovely first touch. Sumptuous second. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. The first breakthrough. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will... Cristiano Ronaldo! Oh my god. What a miss. Well, the finish certainly didn't match the build-up. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay onside. Engages and forces him off the ball. Some intricate passing, looking to progress the ball. Bebeto really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Nilsson. Kimmich. Bebeto. And that's gone behind for a goal Done. kick. I'm done with my center forward. Poorly directed kick He from the got keeper. this, He's yeah. given it away. Oh my And he's god. worked it through. Oh my god. Shapes to shoot! And that is certainly not what he had in mind. এইটা তো গেছিলই মাত্র. Xavi Alonso. ওই দেখ. Oh, that's a key interception. Brzezinski. There will be 1 minute added time. And that's a throw-in. And that's definitely not his best. চলো half time is The karma. whistle goes for half-time. Next half time is waiting for Very karma. combative, competitive half with just the one decisive moment. 45 It's been minutes. compelling stuff. Portugal Karma currently is loading. behind by 1-0 at the break. It's been a pretty tepid display. They'll want to use this break wisely to regroup and Oh my come out God, with some wrong fresh pass. initiatives. This is all still very salvageable, maybe even winnable. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. So straight into the second half.
Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Stood up well to him there. Bebeto. That's an imaginative pass. এটা তো দে It's Cristiano yes Ronaldo! Goal! and Put to said the that level. the next Yeah, a fantastic 45 run and a minutes. fantastic pass to It's play loading him for in. karma. Both needed to be timed to perfection, and they were. কারণ আমার কাছে বেস্ট কুইক কাউন্টারের ম্যানেজার আছে যার ডিফেন্স নাই অ্যাটাক আছে ডিফেন্স মারাত্মক 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 বাজে কিন্তু অ্যাটাক টপ লেভেল রবার্তো মার্টিনেজ কুইক কাউন্টার 90 কুইক কাউন্টার मुझे चेंज करना चाहिए यस मुझे भी चाहिए मैं चलो किसको उठाओ किसको नामाओ সবাই খেলুক পরে দেখা যাক Substitution on the field. Number 17. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. It's starting to look very interesting, this. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. And this is Del Piero. Oh, what a... And the shot! And a neat finish! আলহামদুলিল্লাহ শিহাব ভাই আপনার কি অবস্থা কেমন আছেন Back in front. Yeah, that's really well played, যেটা বলছি Peter. যে It's এই very, এই very এই simple. The ম্যানেজার ball হইছে through যে to him was ডিফেন্স just টপ beautifully নচ measured. মানে ডিফেন্স খুবই বাজে And in Attack a আছে, trice, defense the নাই। substitute has scored already. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. জাভি আলোনসোর বাচ্চে So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Look, he's the one everyone expects to put the Arre, ball in the net. Jonathan. That's what he's paid to do. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. And that should get the job done. পাইতেছি না রে More and more pressure on the ball here. This is the time you need that pace. Half an hour gone in the second half. And it's Bellingham. Now it's Del Piero. Munich surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Brzezinski. Searching pass he's played there. আরে হোয়াট এ ডিফেন্স ও মাই গড মাত্র একটা অ্যাসিস্ট করলাম ওইটা ওই দিয়ে দিয়েছে খালি একেবারে মানে কেউ নাই ক The final 5 minutes. Whatever he had in mind, that was not it. লিখলাম Spread it left. Oh, this is a great position. Del Piero! কাউরে না ভাই ফ্রিতে কাউরে পেলাম না আমি মারি 18টা মারছিলাম নাথিং আর বাকিগুলো জমাইতেছি আবার জমানোর পর দেখি কেউ পাই কিনা আপনারা পাইছেন না কেউ আপনারা কারে পাইছেন আমি তো কাউরেই পাইনি এখন পর্যন্ত অনেকে দেখি 3-4টাও পাইছে ক্রিস্টিয়ানোরা 3-4টা পাইছে আর আমরা কিছুই পেলাম না So third corner of the game. আর এখন ওই যে ইভেন্ট খেলা বাকি আছে অনেকগুলো ওই ইভেন্ট খেলবো তারপরে দেখি কালকের দিকে হয়তো মারতে পারবো Decent clearance. Added minutes has been indicated. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And that's really well manoeuvred. Nice interception. His positioning was spot on.
চলো টাটা বাই বাই। And time is up. আমাকে আমার ডিফেন্সটা মেরে A game of দিয়েছে, margins of thrills, the sort of কড়া game করে that মেরে is a দিয়েছে আমার great ডিফেন্সটা advertisement আমাকে। for our sport. Sad in a way that somebody had to lose. পোলারা Well, how will we look back on that? করে Well, পাইলাম Peter, আর this was লাস্টের probably more এসএসটা। slugfest than a তাহলে game of মামফাস ডিপাই রে football, but I পাইছেন আর actually found it কোবেল রে very পাইছেন। কোবেল enjoyable. ভালো তো A অ্যাটাকিং, game that হয় was অ্যাটাকিং constantly on গোলকিপার the হিসেবে edge as both sides went full তাই দেখতে pelt পারেন। কোবেল এক trying to সময় তো win মারাত্মক this. ভালো A খেলতো throwback আগে। to games gone by. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. ও আমার খেলা বাজে খেলছে কারা দেখি, বাজে বাজে ভেবে তো যাও না, বেশ বুঝতেই পারছি। এরা আমাকে বটল মারছে। চলো 50 কয়েন। কোবেল মারাত্মক, হাইটে ভালো আছে, অ্যাটাকিং গোলকিপার হিসেবে মারাত্মক খেলে কোবেল। সেই কোবেল ইজ মারাত্মক। চলো নিউ অ্যাকাউন্ট ফ্রাঙ্ক রাইকার, স্টিভেন জিরট, David Villa and Kylian Mbappe. No. চলো তাহলে তো মারাত্মক জিনিস পাইছেন ভাই। ওই যে আমি একটা জিকে পাই এরকম, আমার জিকে দরকার রে ভাই আরেকটা। আমার অন্তত একটা এই জিকে দে, আর কিচ্ছু লাগবে না ভাই, অন্তত আমার এই জিকেটা দে। আমার কাছে আবদার একটাই যে ভাই আমার এই জিকেটা দে, অন্তত একটা, অন্তত ভালো জিকে দে আমার। Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Portugal. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. There's the whistle. The lineup we have suggests it's going to be a 4-5-1 formation, Jim. Well, if you want to secure a clean sheet, Peter, this is a very good way of going about it. It adds discipline. Goal. And a header! হেড দিস No, not খালি, the best of একদম headers. খালি, আর সে হেড দিস কন। আর আগের ম্যাচটা কতগুলো ইজি ইজি চান্স ই করছে, Jim, নষ্ট who do করছে। you pick out as the Offside telling off. individual today? Shot Gerrard! Now, who's going to be first to this? Mbappe. Now it's Villa. Can he get it through? Mbappe. Well played. That has snuffed out the danger. Nuno Mendes. Azar. He's gone for goal! তো দূর থেকে Good try, very good try, in fact. Yeah, it didn't come off, but you can praise the drive and the application. It was beautifully hit. Beckenbauer. Xavi Alonso looking for the run. And no, that was never going to make it. Still goalless. Edmilson. Now Anderson. Oh, that is asking for trouble. It's a দিছিল throw মাত্র, in. পরে একটা অ্যাটাক খাইতাম আর। Kimmich. Looking to pass their way up the pitch. That's put paid to the danger. আল্লাহ অন্তত Beckenbauer. And it's Rosicki.
And he's picked it up out wide. Messi. So what can they make of this? No, not quite on the same wavelength. Edmilson. And it's Rosicki. Oh, he's trying to skip past his man. 30 minutes gone. In by Messi. He leaps for it. অনেক কষ্টে ডিভিশন পেয়ে Oh, আসলাম he's got that completely wrong. আমি তো Well, there's ডিভিশন always that risk, Peter, when a team commits তিনি পার too many করতে numbers পারতেছি না forward. You can't help but leave some gaps at the back. Rosicki. Driving forward. Now this could be a chance. দিছিল ওরা আমারে Half-time rapidly approaching, and it's still goalless. Kimmich is always looking to break lines. That's a risky ball, you've got to say. খাইছে রে ওহ রে ভাগ্য ভালো Tries মাছ to খাইলে play it পাঁচটা through. দেয় না এই দিলে Can he finish? Goal, এই তো গোল খাইলাম Brazil! তো And Brazil take the lead. And কি a হচ্ছে কি trademark হইতেছে move বুঝতেছি না ends আগেরবার with তো the ভালোই inevitable খেলতেছে এখন এই classy ফরমেশন finish. ক্লাস Well, it's an ম্যানেজার example of দুইটাই নষ্ট হয়ে counter-attacking গেছে at its finest. Real cut একদম and thrust. গোলের মধ্যে চলে গেছে You felt it was coming. রাজে 1-0. খেলতেছেন বুঝতেছি না কিছু Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One is going to লাকি tone it খারাপ up now, সকালবেলা and the থেকে other has to হাঁটতেছি tone it আজকে down. And he's quick to snatch it back. 1 minute at a time. না আজকে লাকি খারাপ যে সকালবেলা থেকেই হাঁটতেছি That's it, 45 minutes up. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Portugal unable to get back onto level terms before half-time. তো ভালোই They trail 1-0. Only permitted in designated It's been তাহলে a তো pretty আরো tepid বেশি display. আগে They want আগাইতে to use পারবেন this এরকম break যদি wisely অপোনেন্ট to পড়ে regroup and come out with some fresh initiatives. This is all still very salvageable, maybe even winnable. So that's it for the first আমার half, ভাই and easy everyone chance takes miss করে a well-earned rest. তো এরকম চান্স মিস করলে And পরে we are গোল দেবে back কোন on the চান্সে way. বলেন Portugal really need to bring up their intensity. Chance for a shot! And it's in! কোচ They have done it! They have their equaliser! And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. Piercing, and with pinpoint accuracy, he forces it through. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. রং they have it all to do রং again. ড্রিবলিং Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. It might not be such a bad idea playing this short and into feet. Yeah, they've got to find a way around this huge height disadvantage. Mbappe! another save And kept out by the most elastic of saves. Mbappe really must be thinking what he has to do to score there. Portugal have their second corner now. And he can clear it away. And now a sudden chance to counter. Beckenbauer kept aware, and it is reclaimed easily. Alonso, it's a searching pass. Ah, that's a fine interception. Azar. Yeah, they were looking for a counter-attack. Now it's Bellingham. And a chance! And that Why? should get the job done. আর খাইস না গো Now it's Messi. Messi was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Nicely shaped ball. Rosicki is offering some sort of an apology there. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Beckenbauer. Gerrard. And Edmilson. Bellingham does really well to win the ball there. Kimmich. And it's Messi. Rodri. Oh, well measured. Picked out, and the shot!
আরে Brazil! ভাই And they get themselves in front! Oh, beautifully কাউন্টার অ্যাটাকে dispatched. গোল There was no reaching that. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Brazil leading now. Yeah, all their effort pays off in the end. Oh They my just took God. that. There's the shot! ওয়াও And that is what a wildly off defense target. Brazil wow certainly looked Yeah, sharp there. defensive, They're very well drilled in this art of counter. Beckenbauer বল has আমার been পায়ে caught দরকার there. It's a আছিল foul. না রে আরে Sorloth has been booked, just to confirm, for that earlier incident. You just can't argue with the referee there, Peter. He spelt it out for him earlier. Mbappe! Pacho clears it away. এমডি নাইম ভাই কি অবস্থা ভাই কেমন আছেন Portugal have their third corner. Terrific effort! আবাস আর And অপোনেন্টের that প্লেয়ার হেড could দিলে have কনফার্ম brought গোল them হয়ে level. যেত Well, এটা that's the response আমি the হেড crowd দিলে were looking গোলের for, বাইরে Peter, and it's applause all round us here. Gerrard, never out of the action for very long. And that has left him in a heap. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Minute has been indicated. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Great vision. Messi. Oh, good read. That's great positioning. That- So good from him. And that is it. The referee has seen enough. আইডি কিনবেন One of those games that আইডি many would have কিনবেন felt no one deserved to lose, but কিভাবে sentiment সাজেস্ট counts for করব nothing আইডি here, কিনলে and হচ্ছে at the margins, it was decided. I'm afraid Thoughts on what ট্রাস্টেড we've লোক just পাওয়া seen? মুশকিল Well, Peter, this was probably more slugfest than a game of football, but I Back-to-back actually found it losers. very Wow. enjoyable. A game that was constantly on the edge as ব্যাক টু both ব্যাক sides went full লুজেস pelt চলো trying to win নাইস this. A throwback to ডিফেন্ডাররা games gone মারাত্মক by. খেলছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা And all পাঁচটা that প্লেয়ার remains ভালো for me is to thank Jim Beglin. That's it from us. আহ, আমার মতে কারে আইডি কিনবেন হচ্ছে কি দাঁড়ান একটু দেখতে হবে আইডি কিনলে বুঝছেন আপনি আইডি কিনলে আসি তো কথা শোনা যায় না আমার আপনি কথা শুনতে পাচ্ছেন না আমার হ্যালো ভালো আইডি কিনলে আপনার কাজের কাজের সাজেস্ট করব আমি আপনার এই যে কি যেন একটা আছে ওদের নাম যেন ভুলে গেছি আমি দেখতে হবে আমার দেখতে হবে ভাই দেখতে হবে কি গ্রুপ যেন আছে একটা কি গ্রুপ বলে ওটারে ওই গ্রুপ আছে গ্রুপ থেকে কিনলে হয়তো ভালো কিনতে পারেন আইডি মানে কিন্তু ভাই সবসময় হোয়াটসঅ্যাপ এটা কি হোয়াটসঅ্যাপ আছে আপনার হোয়াটসঅ্যাপ আছে কিনা আপনি বললেন আমার হোয়াটসঅ্যাপে তাহলে নক দেবো না আপনি আপনারে আচ্ছা দাঁড়ান আমি হোয়াটসঅ্যাপে আপনার একটা নক দিয়ে রাখি
Control C. ওহো, হোয়াটসঅ্যাপ লগইন নেই। আচ্ছা, আমি আপনার নাম্বারটা নোট করে রাখলাম, বুঝছেন? আমি পরে নক দিতেছি। আপনার হোয়াটসঅ্যাপটা লগইন নাই তো ইসেতে, পিসিতে। আমি একটা মিনিট, আমি একটা মিনিট দেন, আমি আর কি নোট করে রাখতেছি, পরে দেখতেছি। ওকে, ওকে, আমি নাম্বার নোট করেছি, আমি পরে নক দেবো না আপনাকে। চলো এখন এই ফরমেশনে খেলে দেই একটু। কেন রোনালদো? কাকে কাকে বাদ দিলাম তাইলে? Try to new formation. রিয়াদ মেহরাজ। আর কি যেন আরেকটা আছে, কে যেন, এডমিলসন আছে, রিয়াদ মেহরাজ আছে। What is Beckenbauer? লেফট ব্যাক, রাইকাপ, সরি রাইকাপ কোথায়? तो राइकअप भी मिल गया। राइकअप को कहाँ कहाँ, किसको उठाओ किसको रखो? चलो राइकअप, चलो। মেসি রে নামাবো। আচ্ছা দিতেছি, দাঁড়ান আসেন। আইডি আইডি নাম দেন। আইডি নাম দিয়েন। আইডি নেম দিয়েন, আইডি নেম।
ভালো কিছুই দিতেছে না। আবদি আচ্ছা, এখনো দেয় নাই। 3টা খরচ করলাম রেজিস্টার। चलो देखी, चलो अकाउंट देखता हूँ, अकाउंट सबको अकाउंट देखता हूँ। APES83 वाओ 65 ও মাই গড যা আছে। তারপরে ইনেস্তা যদি আপনার শখের হয় তাহলে নিতে পারেন, আপনার অ্যাকাউন্টে তো টপ নচ প্লেয়ার আছে। যদি আপনার মনে হয় যে আপনার ইনেস্তা দরকার তাহলে নিতে পারেন, কারণ আপনার অ্যাকাউন্টে বলতে গেলে সবই আছে, এ টু জেড, ডিফেন্স থেকে শুরু করে অ্যাটাকিং মিড সবই আছে। জিকে, এটা জিকে আছে, টপ সব প্লেয়ারই তো বলতে গেলে আছে। তো আমার মতে আপনার যদি দরকার হয় ইনেস্তা, যদি আপনার কাছে কয়েন থাকে, টাকা থাকে, কয়েন, তাহলে নিতে পারেন, অসুবিধা কি। শখের তো 80 টাকা কথা আছে না, তাহলে নেন। কারণ আপনার সবই তো আছে, টপ নচ প্লেয়ার আছে। মারাত্মক মারাত্মক ভাই। এরকম অ্যাকাউন্ট দরকার হয়েছে যারাদের হচ্ছে গিয়া এই থাকে আপনার কি কয় যারা ইউটিউবার, যারা মনে করেন যে টপ লেভেলের পাই দেয়, টুর্নামেন্ট খেলে, এরকম অ্যাকাউন্ট তাদের দরকার। আপনি মেয়া টুর্নামেন্ট খেলে উঠাই ফেলেন, বড় বড় টুর্নামেন্ট খেলেন, বড় বড় টুর্নামেন্ট খেলার মতো অ্যাবিলিটি প্লেয়ার আছে আপনার, আর ডিভিশন এত কমে থাকলে হইবে। নোমান ভাই, ওকে ওকে ওকে, ওকে দিতেছি, ওয়েট ওয়েট। নাই, আচ্ছা আমার কি কথা শোনা যায় না? আমি যাদেরকে বলি যে ভাই দিতেছি, একটা সময় দেন, আপনারা এত মেসেজ করলে কেমনে হয়? আপনার দেখবোই না আমি, আপনি মেসেজ দিতে থাকেন। নোমান ব্রো, দিতে থাকেন, আপনি আপনার মতো দিতে থাকেন, দেখবো না। নাইম ভাই আসে না তো। দেখবো আপনি কতক্ষণ দিতে পারেন, আজকে মেসেজ দেন। NAYEM আসে না তো, NAYEM। দেখবো না আপনারটা আমি। ইউ ক্যান লিভ নাও। কারণ আমার এখানে আমার চোখ আছে, আপনি একবার মেসেজ দিলে সেটা আমি দেখি। ওই জন্য আপনি একবার মেসেজ দিলে সেটা আমি দেখি, আপনি যদি কন্টিনিউয়াসলি এরকম মেসেজ করেন তাহলে তো আর হলো না, তাহলে আমি আপনাকে না করলাম, তাহলে তো আপনি না শুনলেনই আমার। এই জন্যই আর কি বেশি ইয়ে করতেছেন ডিভিশনে, মানে টপ র্যাঙ্কের 4-এ আছেন, এই কারণে খালি বারবার মেসেজ দিতেছেন দেখার জন্য। ভালো প্লেয়ার রাখেন, প্যাশেন্ট রাখেন, না না, ভালো প্লেয়ার হলে তো আর হয় না ভাই, প্যাশেন্ট রাখতে হয়। মারাত্মক আইডি বানাইছেন, আর ডিভিশনের 4-এ আছেন, এটা কখন এই ইসে হয়েছেন নাকি? ডিভিশন 4-এ মানে রিসেন্টলি আসছেন নাকি ডিভিশন 4-এ, নাকি অনেক আগে?
ভালো তো, অ্যাকাউন্টও তো ভালো, ভালো ভালো প্লেয়ার আছে। রিসলারে পাইছেন, তারপর টপ লেভেলের যতগুলো প্লেয়ার আছে, টপ লেভেলের 1 থেকে 20-এর মধ্যে বা 20-30-এর মধ্যে সবগুলো প্লেয়ারই বলতে গেলে আপনার কাছে আছে। বিশেষ করে গুলিত। তাহলে আগের আগের পেসে আপনি আগে ছিলেন, যাক ভালো। কংগ্রাচুলেশন টু ইউ। এন্ড আপনার গুলিত আছে, মাসবি গুলিত যার আছে and সে মারাত্মক বলতে গেলে। গুলিত, তারপর আপনার স্পিড মেকার, অ্যাক্সিলারেশন ব্লাস্ট, দেমবেলে আছে, গ্রেথ বেল আছে সুপার সাবে, তারপর ভালো ভালো প্লেয়ারই তো আছে। বাউরে, 12 থেকে 14 ঘন্টা এত গেম প্লে করছেন, তাই তো ভালোই। নেদবেদ আছে, ভিয়েরা আছে, লুথার ম্যাথিউস আছে। ভিয়েরা তো মিড মারে বলতে গেলে মনস্টার। মিড মারের সব থেকে ভয়ঙ্কর ডিস্ট্রয়ার বা অ্যাঙ্কর ম্যানকন আপনি, এরা হইছে ভিয়েরা। ভিয়েরা, লুথার ম্যাথিউস আছে সাপোর্টিং রোল হিসেবে আপনার সিএমএফ এ মারাত্মক। ডিফেন্সও আছে তো ভালো আপনার, মালদিনি আছে, নেস্তা আছে, তারপর শেড্রপও আছে ভালো। ভালোই তো টাকা খরচা করছেন তাইলে। ওয়াও, এটাও তো টপ লেভেলের প্লেয়ার পাইছেন সব। এটা তো মনে হয় ফ্রি টু প্লেয়ার হিসেবে খেললেন নাকি? কারণ ফ্রি টু প্লেয়ার হিসেবে ভালোই তো পাইছেন। এটাও তো ভালো ভালো প্লেয়ার আছে ফ্রি টু প্লেয়ার হিসেবে। ফ্রিতে ফ্রিতে তো ভালো ভালো প্লেয়ারই পাইছে ফ্রিতে, প্লাস কয়েন খরচা করছেন মনে হয় কিছু, মানে কয়েন বলতে তো 200 300 বা 400 500 কয়েনে। দুইটা অ্যাকাউন্টই তো আপনার ভালোই আছে। এটাও শেড ড্রপ আছে, ওইটাও শেড ড্রপ আছে। তারপর এখানে তো আরেকটা অ্যাক্সেলারেশন ব্লাস্ট, টপ স্পিড মেকার, ইডেন হ্যাজার্ড। তাহলে তো ভালোই। কয়েন পাইলেন কই এত কয়েন? আপনার আগের যে অ্যাকাউন্টটা আমি টোটালি দেখলাম যে সবই পেইড, ফ্রি প্লেয়ার কোনো দেখলাম না। মানে পেইড কার্ড বলতে আপনার সবই বক্সের প্লেয়ার, আপনার ফ্রি প্লেয়ার, ফ্রি বক্সের না। তো ওই প্লেয়ার গুলো পাইলেন কেমনে আর কি? চলেন চলেন, খেলা শুরু করি, খেলা শুরু করি। খেলা শুরু করে করতাম কি রে ভাই, উঠতে পারি না তো, মাইনাস খাইতেস। শুধু মাইনাস আর মাইনাস খাইতেস। আমি মানতে পারলাম না ভাই যে সবই আপনি 100 কয়েনে পাইছেন সব প্লেয়ার। আমি মানতে পারলাম না ভাই যে আপনি সব প্লেয়ারই 100 কয়েনে পাইছেন। চলো, বেবেতোয়ান ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। How many time?
8:58 বাজে। Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. And that gets things running. Who do you think this turns on, Jim? Well, this guy, Rodri, was one of Europe's most coveted midfielders when he was on the market, and often seen as an integral component in the next generation of Spanish midfielders. He's got that outstanding quality of being able to shield the ball particularly well, and that is key to any holding midfielder. Yes, getting the best out of him will count for so much. Ronaldo was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Oh, I was on the edge of my seat then. He just took on one too many. And he's forced to go back. All the way back. আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন আছেন? Edmilson to Messi. First quarter of an hour gone. And he was quick to react. এই যে কাউন্টার অ্যাটাকের বলগুলো যে মিস to করে। impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Del Piero. Ribery. Oh, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, good read. He read that really well and stopped it. He can run onto that. He is through here. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Rodrigo de Paul. And claimed it back swiftly. And he's chosen to go back. Modern football for you, and all that pressing. And here's Cristiano Ronaldo. Ibrahimovic. Alexander-Arnold. Now it's Del Piero. Cannavaro deals with that comfortably. Messi. Oh, easy pickings there. Tries to pass it through. Goes for a shot! David Villa! ভাই আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? Sumptuous finish and ফ্রেন্ডলি খেলবো absolute joy. মোবাইলে ভাই। Yeah, a fantastic মোবাইলে run বাট and a স্ট্রিম চলে, fantastic pass স্ট্রিম to চলে play আপনার him ইসে in. Both কম্পিউটারে। needed to be timed to perfection, and they were. So the first goal of the game. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Now it's Villa. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Cristiano Ronaldo. Messi. Ribery is a player who's always giving defenders headaches. Played into space. Pretty robust defending. And that is the end of the first half. চলো। Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Arsenal come in at half-time on the wrong end of a 1-0 scoreline. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. The second half is up and running. Arsenal can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. And this is Pele. Oh, that's fabulous. Takes a shot. It's loose, and there's a race for the ball. Quick look, then place, and Ribery! ভাই কাম ব্যাক, Nearly, but দেখা যাক, not ট্রাই quite. করতেছি। Yeah, he may have snatched it down a bit, বুঝতেছি না কি even though it সমস্যা, was প্লেয়ারদের quite কোথায় close. এসে সমস্যা আমি এটা বুঝতেছি না ভাই। এখন আজকে অবস্থা পুরো ডিজাস্টার আমার, খেলায় কেমন রিদমই পাচ্ছি না আমি, এরকম অবস্থা।
খেলায় রিদম পাচ্ছি না। Let's see. Substitution for Arsenal. Number 21. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Rodrigo de Paul. Number 12. Cannavaro. Number 11. Mahrez is one whose deliveries we all know about. Now it's Villa, and he is deftly on. David Villa! And it's in! Chalo! They are right back in business. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. That really is quite fabulous. All his own doing. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. So they have it all to do again. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Has a look and plays it forward. Gives it back. Really got in his face there, and it was well played. And no, he's seen through all of that. That's a delicate pass. Arsenal perhaps wondering what the best time is for their next substitution. David Villa. The pressing's intense, and it's paid off. Looking to pass their way up the pitch. Nicely weighted ball. Oh, hello. Substitution. Hello, corner tactics. On more, David. On more player. And we have our very first corner. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. And it's Isco. Timber. Some intricate passing, looking to progress the ball. No, he's just misjudged that one. On beyond or division. দুইটাই on beyond একটু পরে করি, ডিভিশনটা একটু র‍্যাঙ্ক করে দিয়ে নেই। No way through. Pele. And again, they're pressing effectively. Well, the defence proved infallible then. Bye. That won't be the last they'll see of him. Now it's Isco. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. বাতিস তুতার বাচ্চা একটা বল বের করবে এন থেকে। Added minutes has been indicated. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great... Oh, good effort! Cleared without hesitation. And the shot! Ooh, Oh, Chalo! wow, that's crazy! Oh, that has got to be What a it! shot! This has to be it! Come back, Dad, That's yaar. at the end. Arsenal Oh have my done it God. with iron, with pragmatism, the sort you expect from a team like this. Admirable, What a shot by enjoyable, Xabi Alonso. and look how they reacted to that initial setback. Xabi Alonso voted man of the match, and deservedly so. মারাত্মক ভাই। So a game of thrills and tiny margins, so many what-ifs and what might have beens, but eventually we have a winner. Arsenal really wanted this. I mean, look at those players now. Some are barely able to move.
They squeezed every ounce of energy out of themselves to get this result, and congratulations to them. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening. গোল তো হয়েছে লাস্টের এইটা ভাই। এহ, সাবি আলোনসো একদম লাস্ট মোমেন্টে গোল। চলো ভাই, কাম ব্যাক ডান। 6-1-6, 12-13টা ম্যাচ খেলছি, অবস্থা খারাপ। দিব না, দাঁড়ান, সবারটাই দিব এবার। হয়তো কন্টিনিউ করবো ওইভাবে কন্টিনিউ করব আর কি গেম। প্লাস হচ্ছে গিয়ে অনেক দিনে আমি আর কি একটু অনেক প্যারায় ঝামেলা ছিলাম, নতুন জবে সুইচ করছি, আর নতুন জব অনেক দূরে, তো ওইভাবে টাইম মেনটেন করতে পারিনি আর কি। তো এখন দেখি আবার নতুন করে হয়তো শুরু করবো ওইভাবে। আগে যেরকম করতাম, সাবস্ক্রাইবার অ্যাকাউন্ট র্যাঙ্ক পুশ করতাম, নিজেরটা করতাম, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ করতাম, তো ওইভাবে দেখি ট্রাই করবো এখন থেকে। নো টেনশন, ডু ফুর্তি। আমারটা একটু করি, মানে আমারটা বলতে আপনার দেখে আমারটা কইরা হয়তো অন্য ডিভাইসে সুইচ করে তারপর আপনারটা করে দিব। দিব দিব দিব, টেনশন নিয়ে না, ডিভিশন তুই নিয়ে না, ডিভিশন একই উঠাই দিব, প্যারা নিয়েন না। ডিভিশন একই উঠাই দিব, টেনশন নিয়েন না। Well, what a scene we have Honestly, here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Argentina. Well, অনেকেই আছে। the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. গেম খেলার টাইম পায় না আর কি। And that gets things running.
I'm sitting here wondering, Peter, what Roberto Donadoni's main role is going to be. One of Italy's greatest ever wingers. He can run and beat defenders. We've seen that all so often. And he can get from box to box if need. Bullish! And it's a goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Certain, গোল কিন্তু searing বল and কিন্তু আবার ব্যাকই আসতো imperious. Well, when you get আমার service like এমন that into বোধাই the মার্কা box, ডিফেন্স you can't go on. সরি গোল কি সে আবার ব্যাগে আর কি গোল Arsenal নিয়ে finding দিছে আর কি themselves unexpectedly behind. ওইটা ভাই একটা বল এটা ই করতে এতক্ষণ লাগে Beckham. He's shifting through the gears here. And that has left it. And he scores! ওয়াও মানবতা বেড়ে না সবারই দেই ভালো লাগে আমারও সবারই গেম João Neves. Xavi Alonso. Messi. Oh, it's Bebeto. নট মানবতার ফেরিওয়ালা এটা যা সবারই That দেই is a আমি brilliant interception. কারণ আপনি যেটা মনে A করেন আর কি। slightly better ball would have led to a very different outcome আমারও গেম there. খেলা হয় They should প্লাস have done a হচ্ছে lot গিয়ে better there. The final ball was very poor. টাইম পাস Timber. করা হয় এখানে Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Gerrard. Argentina genuinely seem like a side that's confident with তাদের the টিমটা quality they নিচে have out একটা wide. They certainly like their ধরেই পারে little না intricate combinations and link-ups. Well, that's the impression I'm getting. Yeah, I think you'll want to make sure you give the opposition a different look with each attack. Variation, unpredictability. You know, that's always key to success. Showing great feet there. Looking for the far post. Yeah, he's fouled him there. আপনি বন্ধ করে নেবেন অসুবিধা নেই এখন তো বন্ধ করার অপশন আছে আপনি যেভাবে খেলবেন ওইভাবে খেলবেন আপনি যদি মনে করেন যে আমি স্ম্যাশ প্লেয়ার আমার পড়বে না তো আপনার অ্যাকাউন্টে পড়বে না এখন ওইভাবে সুইচ করে নেবেন এখন তো ওই অপশন চলেই আসছে Oh, easy আপনি pickings যদি there. স্ম্যাশ অন করে খেলেন তাহলে আপনি স্ম্যাশ অন করা প্লেয়ার পড়বে আপনার সাথে And it's আপনি Messi. যদি মনে করেন যে না আমি স্ম্যাশ অন করা প্লেয়ার আমি সাথে খেলবো না আপনি শুধু ম্যানুয়াল ইউজারদের সাথে খেলবেন Brilliant save under real তাহলে আপনি pressure. ওইভাবে সেই করে নেবেন সেটিংসে গিয়ে Great running অন on করে show নেবেন here, but ultimately there was তো অপশন no আছে way এত প্যারা through. কিসের Beckham wants to run এখন on তার to এটা হওয়ার this. কথা না এই আপডেটের পর তো এগুলো চেঞ্জ করেই দিয়েছে Last ditch defending, তো but আপনি that'll জানেন না do. মনে হয় দেখেন Good take, and is he in? Edmilson. Arsenal truly have no need to panic. They can reassess at half-time. This might... He's having a shot! Goal! Arsenal are level. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball, and they're in. So they have it all to do again. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Edmilson. Looking to pass their way up the pitch. ল্যাগ Donadoni. Oh, that's a foul. Free kick's been given. ল্যাগ Well, মার that দিয়া looks like a final warning. Still no card. Oh, strongly challenged there. Tries to play it through. Ronaldo providing an outlet on that flank. Oh, what has happened here? Oh, he's managed to get Offside. himself offside. And we've reached half-time. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. আগের পেজে থেকেই শুরু What's the করছে first এই half অপশন compared with your expectation? Arsenal really showed এই some অপশন আগের পেজ resolve in থেকে that শুরু first করছে half, এখন Peter, পর্যন্ত after আসছে going এই behind. অপশন So উঠায় নাই I think the message from the manager will be quite a positive one. Keep going and keep doing what you've been doing, because it's pretty good. Well, they've gone toe-to-toe for those 45 minutes, and at half-time the score is 1-1.
So we're straight back at it at the start of the second half. Beckham, and he can thump it away. And here's Ødegaard. Some intricate passing, looking to progress the ball. Ali cross. And that is out of play. Now it's Beckham. Timber does well to get it back. Gerrard Hi, has রে been আমি কি caught. বল That's a মারতাম না, foul. ওরা ক্রস মারতেছে ওইখান দুইটা। There could be trouble here, but for now the referee is keeping his cards in his pocket. Now there are plenty in the middle waiting for this. So he's plotting something before playing it in. And a header! Big moment! Massive goal! Well, whenever he কি বলেন, reminds us সবাই of তো his শো করে wondrous ভাই, skill set, বুঝলাম না it's ডেভিড usually বেকহ্যাম something ক্রস very মারে আর memorable শিবচেঙ্কো or খালি even হেডে গোল দিতে। unforgettable. We'll certainly remember that one. A really thumping header, absolutely crashes it in. Well, you've always got that threat when he's around. Great movement, and what a great header. Well, this is what we've been waiting for. Donadoni. Well, they are still trailing, and they require a change of fortune pretty sharpish. Beckham. He's had a fair tumble under that challenge. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. And the referee has shown him a yellow তার একটা card. লেট ব্যাক দাঁড়া করে There is রাখছি, concern on the faces of জাতেরও the না players ফাতেরও না standing সে, around him here. নয়তো লেট ব্যাক ছাড়া খেললে বেশি ভালো হইতো না। Probably be looking to play it square from here. So who's he going to be aiming for here? Substitution for Arsenal. Number 19, Timber. Number 11, Cristiano Ronaldo. Number 6, Xabi Alonso. Number 21, Messi. And the goalkeeper's got a good palm to that. Number 2, Roberto. Driving on and making good Number progress. 20, That's David great Villa. defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened Number otherwise. 13, It's admirable, but ultimately he didn't know when to look for support. Argentina appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the Oh my counter-attack. God. It's plain and simple. Van Basten! সামান্য জাস্ট একটু দিয়া দিছে, হে বলো পাই গেছে, আমার ডিফেন্স খালি পুরো একদম। Sumptuous finish, an absolute joy. the goal scorer for Argentina. A two-goal lead and they're firmly in control. Number 12, A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely ওই lethal. দেখ, The danger was ওই always দেখ। there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. Oh, good effort. No, couldn't quite control it. There's ভ্যান some ডাইকের good যদি আমি movement আর inside নিয়েছি the ভাই, box. No shortage of ভ্যান targets here. ডাইকের যদি আমি আর নিয়েছি, এই ম্যাচটা যদি খারাপ খেলে না ভ্যান ডাইক, আমি ওরে আর নিতামই না, এই সিজনে ওদের আমি খেলাইতাম না। Mahrez. De Paul. Edmilson. Oh, he's going to be pulled back for that one. ভ্যান He ডাইক, knew what was coming. That's a yellow card. I just think it was a Edmilson. cheap foul to give substitution in away. progress. And it's Mahrez. Bebeto.
And Edmilson. And he's in on goal. Decent chance! One more, yeah. And in that moment, he has his 50th goal. The invitation was clear, and it was accepted with the utmost glee. And his manager couldn't look happier. That's the kind of interplay they've been working on in training, and it came off beautifully. এই পাশ থেকে ওরে আটকাইনাটা কি Shifting momentum, মুশকিলটা যে perhaps. হইছে Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. Mahrez. Now it's Gerrard. Added minutes have Short been changes him indicated. with that pass. This looks promising. Very nicely done. And he whips in across. Tries a shot! And it's in! another Such thrill, such noise, and how another this disaster matters. match. Well, was he ever Oh going to my miss God. that? Of course he wasn't. Yeah, keeping calm and taking a touch like that when it's all going on around you isn't always that easy, but he made it look like a doddle. Finishing it off was quite simple after that. So all square with almost no time remaining. It just goes to show you what determination can achieve. Okay, there isn't much time left, but if we have to find a winner now, there's no question who I'll be backing. Bye, what a And we're match. done. What a game. Last A 5-10 contest মিনিটে of আমার দুইটা গোল হইছে ferocity and marvellous talent from start to finish. Well, after all লাস্ট of that, 10 Jim, মিনিটে what are আমার you দুইটা গোল thinking? দেওয়া লাগছে Yeah, this looked the most likely outcome, but we've had a good variety in this জাভি game, আলোনসো despite it being মারাত্মক বাজে anticlimactic. স্টিভেন জিরাট Many thanks আরো to Jim, বাজে and with that, it is a very good night to you. ভালোই তো খেলছে 6 পয়েন্ট করে রেটিং এক একজনের আর তাও ম্যাচটা দেখতে পারিনি কয়টা হয়েছে দেখি 11 আগে তো হয়নি তো আছে দুইটা আমার 4টা এন্ড ইভেন্ট থেকে পামু কয়টা দেখি ইভেন্ট থেকে পামু না আর 3টা ইভেন্ট থেকে পামু একটা দুইটা 3টা যাই হোক এখান থেকে পাবো হচ্ছে যে চ্যালেঞ্জ 1 চ্যালেঞ্জ 2 চ্যালেঞ্জ পাবো দুইটা আর 4টা হবে আমার 11টা আর 11টা ড্র করতে পারবো কাস্টম খেলতে পারি না বাট খেলতে পারি বলতে একটু ঝামেলা করে তাও দেখি
ওকে ওকে আসেন। ওকে চলো, লেটস গো ফর কাস্টম। চলো কাস্টম খেলতে। 10 মিনিট। আসেন আসেন। Where are you, man? বারো 55 08 10। চলো ওকে। নাম কি, নাম কি বলেন? নাম কি আপনারটা বলেন আমারে। রাহাত রাফি, ওকে ভাই ঠিক আছে। কি হলো ভাই? মাজেদ ঢালি, হোয়ার আর ইউ? সরি, এতক্ষণে ডিভিশন ম্যাচ খেলা হয়ে যেত এখন আমার।
31-42 জি ভাই বলেন মাঝের ঢালি চলো নিউ নিউ খুলবো এই ম্যাচ শেষ করে নেই স্লো ভাই আপনারা অনেক স্লো আপনারা ম্যাচ শেষ করে নেই তারপরে আবার নিউ খুলবো আপনারা যতক্ষণ ওয়েট করতে ততক্ষণে ম্যাচ খেলা হয়ে যেত একটা ওকে রাফি ভাই ওকে Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it No might not tension, feel bro, like that. no tension. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Well, Ed Milson's selection has certainly attracted some scrutiny, but the man himself looks, as ever, Jim, utterly unfazed. Yeah, I like him because he's got a certain elegance about him, Peter. We all know Brazilian players love the idea of getting forward, and he's probably one of the better defensive players on the ball. So no gung-ho heroics. No chance. বুঝি নাই ভাই কোনদিন আসি মানে কোনদিন তো আসিনি আমি Not the most convincing of passes. Passing is crisp and sharp. And it's Ibrahimovic. And he is dashing away. Timber. Neymar. Bumps him off it and wins back the ball. Nicely weighted ball. Well, it seems as if the message has been issued by both managers. Ray. Don't concede the opener. কি পাস দেয় যে Oh, বল good পাইয়ে read. যায় পা That's দিয়ে great positioning. So good from him. Neymar is always playing with one eye on the spectacular. Bebeto! Bebeto! They've got to be quick to Nice recover shot. this. Lofted upfield. Threads one in. Oh, well played, well played. Well, he has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. Towering কাপাস Goal! what a hit Arsenal! ভাই ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো That is a fine goal, really efficiently done. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Arsenal have broken through. It's one. He's having a shot! আরে Oh, the keeper's done ever so well. ওয়াল খারাপ করে Cristiano রাখছে Ronaldo কোর্তুয়া actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And we have our very first corner. Neymar plays it short. To Paul! চলো And there's a goal! প্র্যাকটিস A quite incredible spell. They are flying. Oh, that is a sweet finish, gorgeously controlled and ruthlessly dispatched. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. So that's two now without reply. To be expected, Peter. They've gone and stepped in. Takes a shot! What a Euphoria, goal, what a utopia, goal. and they are cavorting. They are purring, truly purring. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in.
both needed to be timed to perfection, and they were. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. Edmilson is sporting a guilty look after that. His team... Decent chance! And he's stuck it away! They're back within reach! A horrible blip, a moment they could well have done without. Well, you've got to give him credit for pressing so quickly এতে there. গেছি রে অপোনেন্টের প্লেয়ার Still behind by 2, is there a way back into this? Kimmich. Platini. Oh, that's well spotted. Edmilson. There will be Neymar. 3 minutes added time. Oh, easy pickings there. João Neves. Real chance! And that has earned a few nods of approval from the bench. This possibly the last play of the half. Ronaldo again, hat-trick. And he's there to get it away. It's a Martinez. decent watch, a frantic watch. It is half-time. Arsenal are 2 up, and on the Hello. balance of things, I would say deservedly so. They had a very coherent game plan, and if they are allowed to continue in the same vein, I can only see the margin getting bigger. Arsenal claiming the Madhab lion's share of the Chole, 4 chalo. goals, up by 3-1 at half-time. So we're off again. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Marquinhos. Nuno Mendes. There's the man who is effectively the team's security policy. Now that looks a decent ball. That ball looks a good one. Good read, needed to be. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Wan-Bissaka promptly onto that, and that is that. A corner it is then. Hello, bro. Arsenal have their third corner. Neymar goes short. Now this could be a chance. Bangladesh have the chance to go the other way. And here's Neves. Mendes deals with that comfortably. And that interception was most... And Bebeto! So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Arsenal disappointing in the end there. They lack urgency. Juve given the lift of his goal. He's got away. And he shoots! And it's come back out to him. That's just playing it safe and simple. Kimmich shifted it to the flank. It's a promising position. সব That, উপরে উঠে Peter, গেছে সব is wonderful অপোনেন্টের সব reading of the প্লেয়ার game. Perfect positioning. Well played. চলো
এরপর 12 মিনিটের কাজটা 1 ভার্সেস 1 দিয়ে ওকে 12 মিনিট ইটস টু মাচ 12 মিনিট বেশি 10 মিনিটই আনা Number 87. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Neymar. Number 11. Kimmich Cristiano Ronaldo. Number 7. into the last quarter of an hour. Number 3. Edmilson. Coming on the field. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Number 80. Ronaldinho. Number 20. David Xavi Villa. Alonso. Number 5. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. 17. Rijkaard. And no, that was never going to make it. Timber রে tries to play it through, and this is Dembele. Dembele! It's in! Just one in it now. The game takes on a whole new complexion. দুইটা গোল খাইছি দুইটাই সেম Oh, delicious! Such devilish curl. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. 2 added minutes has been indicated. All of a sudden, we have a game here. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. চলো তাড়াতাড়ি আসেন ভাই Added time is The up, Mazet and Dhali. there goes the whistle. কাম টু ফাস্ট Arsenal have emerged victorious in this match of thrills. ডেভিড ভিলা The odd জাভি goal আলোনসো ultimately কিমিচি proving the ফুরিন difference. টিম্বার Please turn চলো your attention to the screen Thoughts for on what we've just information seen? provided Well, by the Peter, local this was police. probably... এক ম্যাচ আগে আসলাম হুম না আপডেট আসার আর সময় পায় না ডিভাইস জলদি আসেন ভাই জলদি জলদি Who is Rakif? Who is Rakif 60? বলেন ডেট করলে কেমন ঢুকতে দেবো ভাই এটা লাইভ স্ট্রিমে আপনার এই চলতেছে মানে আমি আমার অ্যাকাউন্ট শো করে রুম কোড শো করতেছি তো যে কেউ জয়েন হয়ে যেতে পারে কারণ আমি তো আর এটা আটকে রাখতে পারি না ভাই স্ট্রিমের মধ্যে আমার রুম কোড শো করলে যে কেউ জয়েন হয়ে যাবে ওটা ফাস্ট হইতে হবে ফাস্ট না হলে কেমনে খেলবো এটা হচ্ছে আপনার স্ট্রিমের মধ্যে এরকমেরই হয় যখন একজন স্ট্রিমার এরকম আপনার রুম শো করে দেখবেন যে ঢুকতে সময় লাগে না অনেকের
আপনি আগে ঢুকতে, আপনি তখনও ঢুকলে বের হয়ে গেলেন, এবার আসলেই না, আসতেই পারলেন না। Welcome to those who have joined us all here on a Hello beautiful, everybody clear and evening. welcome to The today's conditions match. contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their... Shevchenko! What a wonderful goal! Well, once more, Nice. it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this चांस में is मार incredible. मार दी। Was there ever any doubt? Yeah, he always had the measure of the keeper, and there was very little doubt as to how this was going to end up. Portugal are already chasing the game. They didn't envisage that. Brzezinski. João Neves. Played back into the centre. Now it's Brzezinski. And the pass is intercepted. Bebeto. Nice pass. Neymar. Edmilson. Van Dijk spots it and intercepts. Rabiot to Gerrard. Oh, easy pickings there. What? That has been cut short. Looking for options for movement. Xavi Alonso. And it's Rosicky. Pass is just off target. Well, he has slightly undercooked that one. Portugal clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Now it's Bebeto. Passing nice and neat. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition Thomas saw that Rosicky pass coming আসলেও a একটা mile off, ফালতু and it player। wasn't the best decision. Oh, that is a nice touch. Oh, that's a key interception. কি Molina? খেলতেছে ভাই। Portugal really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Bebeto. Penalty, Whistle's चलो gone and the referee has given a चलो penalty. पेनाल्टी मिल And गया। that is a huge moment in the context of the game. Portugal with a chance Go to get Bell। level. A formality, we're level. प्रेशर में Not much रखना more पड़ेगा than a भाई, formality. प्रेशर। That's a good penalty. Made the keeper commit early and set himself up रेड for कार्ड भी खा quite a गया एंड comfortable finish. हमें हम लोगों को निकाल भी देगा। चलो ইটস মাই ফল্ট বিকজ অফ এরকমই হয় ডিভিশন ম্যাচ খেলতে গেলে, বের করে দেয় কিছুক্ষণ পর পর। সরি, ডিভিশন ম্যাচ না, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে গেলে, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে গেলে এরকম বের করে দেয় আর কি। চলো ওকে, র্যান্ডমলি রুম ক্রিয়েট করতেছি, এখানে কারোর সাথে আমি স্পেসিফিক ভাবে খেলতেছি না, আমি র্যান্ডমলি রুম ক্রিয়েট করতেছি, আপনারা যে আগে জয়েন হতে পারবেন তার সাথে। কারণ স্পেসিফিক কারোর সাথে খেলতে গেলে তখন আবার একটা পক্ষপাতিত্ব হয়ে যায়, তো র্যান্ডমলি ক্রিয়েট করলে যে জয়েন হবেন জয়েন হবে। আর ফ্রেন্ডলি ম্যাচ, সৌরভ গেমার, থ্যাংক ইউ সো মাচ, সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। অ্যান্ড ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে গেলে আমার এই প্রবলেমটা ফেস করতে হয় যে তাড়াতাড়ি ম্যাচ মেকিং হইলে, মানে 10 সেকেন্ডের মধ্যে ম্যাচ মেকিং হলে তখন বের করে দেয়। আবার 1-2 মিনিট সময় নিয়ে যদি ম্যাচ মেকিং হয় তখন আবার ওই গেমটা খেলতে পারি। তো এটা তো একটা মানে ইরিটেটিং একটা অবস্থা।
বের করে দিবে। আই থিংক আপনার সাথে খেলতে পারিব না রাকিব ভাইয়া, because my net is so fast, মানে আপনার নেটের সাথে আমার নেট কম্বিনেশন খাইতেছে, মানে কম্বিনেশন হইতেছে না। চলো, এন্ড অ্যানাদার রুম ক্রিয়েট করতেছি, যে জয়েন হবেন প্লিজ ফার্স্ট জয়েন হয়ে যান। রাকিব ভাই আর জয়েন হবেন না, বিকজ আপনার সাথে খেলা যাচ্ছে না। 10 মিনিট নর্মাল, নর্মাল এক্সট্রা টাইম অন। ওকে চলো, যে জয়েন হবেন প্লিজ ফার্স্ট জয়েন হয়ে যান। সৌরভ ভাই is coming, let's go. চলো, Saibere and Munich. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Things already rolling. Well, that has not gone well. Now that looks a decent ball, and this is Bebeto. Bebeto! They've scored! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball, and they're in. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Chance, surely! He's got a Second goal! goal. Two! Another And goal we've by barely Belzan begun here. Neves. And a trademark দুজনেই move বাতি। ends with the আপনার inevitable classy বেবেতো and finish. জাও নেভেস দুজনেই Portugal সেম are such হাইট an adept হইতে গেলে। counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Portugal are sitting pretty, 2-0 up. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Portugal with their first corner, the first in the game for either side, actually. Bebeto! No, he didn't quite meet it right. Now that's well seen too. Looking for the run. He can run onto that. And this is Messi. He's going for goal! Oh, nice shot. Crossbar! Two 2-0 ahead already. It's been an almost perfect start. Dink through.
And he's taking no chances there. Now it's Alvarez. Tries to pass it through. Oh, the chip pass hasn't quite come off. Brzezinski can see things others simply cannot. And this is Ronaldo. Cristiano Ronaldo. He takes a shot! 3-0. A case now of complete control. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. And there's green grass ahead of him. ওই দেখ He's having a shot! বল কিন্তু আমি ট্যাকেল দেওয়া নিয়েও শেষ আমার বল কিন্তু আমি ট্যাকেল দিয়ে ঠিকই নিয়ে গেলাম Right back within touch. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. So could they be onto something here? Oh, that's well spotted. And here's Messi. Van Dijk. Xavi Alonso. Kimmich. Pass is coming off in quick succession here. There will be a throw-in. João Neves has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Rositzky. oh my That's a foul, god and the whistle's it's red gone. card it's confirmed red card And he's He going to look have at his the, name taken. Well, the players are flocking round মারাত্মক their লেভেলের fallen পিছন থেকে colleague, এসে ফাউল and they করছে look তাও worried. দিছে ও রে ভাই ওরা ইনজুড করে দিছে একদম বাইরে আউট অফ পুরো বাইরে বাইরে করে দিছে আমার প্লেয়ার রে Substitution for Portugal. Number 10, Thomas Rositzky. Probably be looking to play it square from here. Number 80. So who's he going to be aiming for here? Substitutions taking place. Decent chance! yes João Neves again So now the difference is 3. Kimmich. Xavi Alonso. And it's Kimmich. Looking to pass their way up the pitch. Oh, there's a probing ball. Neymar. Messi. Oh, well played, well played. João Neves has his eye on that match ball. Well, I think he's got a great chance of ending up with a match ball, provided he doesn't get too carried away with his own personal target now. As long as he keeps working for his team, he should be fine. And a chance! oh And that's a sharp finish. It could be a lifeline. 2 more needed. They forced the error and extracted the maximum punishment. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get pressed from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. Still behind by 2. Is there a way back into this? João Neves. Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. Can he get it through? That's positional gold, the utilisation of space. Cannavaro attempts a clearance. चलो That's gone for a थ्रो तो throw-in. मिल गया Portugal can, of course, make a change whenever they choose. Edmilson. Knocks it into space, and he shoots! रे And a terrific Okay, save okay, from Harun the bhai, keeper. okay. Yeah, he was well placed to deal with that. Corner number 2 then. Alonso! Oh, that wasn't the worst effort in the world. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards.
This is a promising build-up. Now that is a hefty challenge. Another corner. Looking for a corner. So, third corner of the game. Defending of the desperate variety. And now a sudden chance to counter. Aimed beyond the defence. And the shot! Euphoria, utopia, and they are cavorting. And with that, it is pretty much a done deal. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. And the referee has signalled for half-time. Raki, tar ID name to Harun. Portugal Taই আমি have কেমনে been কমু simply কর? outstanding in the first half. There doesn't আপনার seem ID to be name তো a দিয়েছেন single হারুন, weakness in তাই their না? team. And should that not change, they could go big from here. Portugal up by 3 after এরকম a আমরা terrific যেমন 45 minutes. ইমেল আইডি নাম যেটা দিয়ে Even অ্যাকাউন্ট in a game আছে like আপনার this, যে you would সেই think ইউটিউবে তো that আমি should তো ওই be নামই enough. বলবো এখন না উনি নাম না বলেন আমাকে চলো Substitution in progress. We're on the move again. Well, that is one way to stop him. Now, can they get him away? Messi. Oh, he's bustling through here. He's had a shot! And that's in. And that really is so impressive. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. Norway may be down, but not out just yet. Oh, that's a key interception. Looking to play him in. Cannavaro promptly onto that, and that is that. Nicely weighted ball. Bebeto. Oh, now a chance for a shot! And he hits the net. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. Portugal visibly comfortable, now up by 3. Portugal come out of the tunnel having undergone a change at half-time. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Some intricate passing, looking to progress the ball. Pinches it off him. Well, that pass isn't the best. João Neves. Now it's Neves. He has found the way through. That's going across goal. And that has earned a reprieve for the time being. throw or corners Goal kick. corner No, I stand corrected, it's a corner. Corner number 4 coming up here. They've played it short, and this is Bebeto. Drives it in. Romero is there, and he can get that clear. Now it's Neves. No, not quite. Poorly directed kick from the keeper, he's given it away. Portugal are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. And he was quick to react. Xavi Alonso distributed tidily. And he welcomes it in. Ronaldo finds himself offside. Kimmich.
Oh, it's Bebeto. João Neves. Shapes to Ah, shoot! bah. And there's a goal! There is a man right at the top of his game, and he just knows it. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. And Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? He has simply been truly awesome. He really has stamped his authority on this. Portugal are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. And just to confirm that the referee did issue a yellow card for that earlier Lamine incident. Yamal. Well, what goes through a player's head at times like that is a mystery to me. De Gea claims it, safe hands. Alvarez. Quality ball. Xavi Alonso. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. And he cuts out the supply. He's picked his way through. Shot a goal! And he steered it beyond the post. What a fabulous run. OK, it didn't come off in the end, Peter, but that would surely spark some kind of response from those around him. Lovely pass, but can he get there? Xavi Alonso. And claimed it back swiftly. And it's Ronaldinho. Cristiano Ronaldo. He's found a way through. Pings it across. And it's safely in the keeper's hands. Now it's Messi. Tries to play it through. Neymar providing an outlet on that flank. Xavi Alonso. Ronaldinho. Ronaldinho at his creative best. He set up 2 goals. Kobel chooses to deal with it himself. Oi ICG के. Edmilson. Rafinha. Neymar. Anderson calmly anticipates. Ronaldinho. Spread out to the left. Anderson spots it and intercepts. There's the shot! And a neat 8-3. finish! And the chasm continues to widen. A brutal statement that underpins where these teams are at. Well, this is turning into a real hammering. And the shot! Oh, can. He lifts the roof! Van Dijk. He does it all with an air of efficiency and simplicity. Well, how cool was that? He was almost teasing the keeper then. Oh my god. Again. And that means just one thing, match ball. Well, he's been on a crusade, and his first goal seemed to just whet the appetite. Norway still making a fight of this. Engages and forces him off the ball. Ah, good steal, he just read it. Kimmich is always scanning the pitch for targets. Oh, played right into his path. Look at the space here. No, couldn't quite catch up to that. 9-4 হয়ে যেত মাত্র 9-4. 5 minutes to add. Kimmich. No, that's been intercepted. Searching pass he's played there. Good game, bhai. And that will be it. 8-4 is not. Portugal looking by Not any is yardstick so better. formidable. Truly enjoyable to watch and clearly so together. That was a terrific day Definite for তো them. এজন্য বেশি আর কি খেলাটা ইয়ে Cristiano হয়েছে। Ronaldo gleefully reminding us of what a superb day he's had at the office. Any reflections on what you've seen, Jim? Portugal definitely impressing me here, especially the way that attack clicked. Whether it was So- link-up play, running in behind. 10-13 चलो खत्म करता हूँ भाई तो 2 hours हो गया
और नहीं सौरभ भाई टुमारो विल प्ले टुमारो चलो आज के लिए इतना ही सा काफी था मेरा डिवाइस बहुत बहुत गरम है চলবেন আসেন আসেন তাই আড়াটা খেলে আপনার সাথে তো খেলতে পারি না তখন টাইম কমাই দিলাম আসেন রাকিব ভাই আসেন টাইম কমাই জলদি আইসেন ভাই লাস্ট ম্যাচ খেলবো এটাই যদি ম্যাচ মেকিং হয় বা খেলতে পারি তাহলে খেলবো আর নাহলে খেলবো না 8 মিনিট দে আসেন না জলদি খেলবেন বুঝতে তো আমার ডিভাইস গরম হয়ে গেছে টুটুল ভাই হ্যাঁ ইটস ওকে ভাই ইটস ওকে আপনার যে স্কোয়াড কিছু করার নাই আপনার এই স্কোয়াড নিয়ে তো এর বেশি আর কিছু করার নাই আপনি শুধু এদিকে লাভ নেই এরকম প্লেয়ার ওইরকম আর কি গেম তো স্বাভাবিক আর ডিভাইস পুরো হট হয়ে গেছে হট डिवाइस का दिमाग गरम हो गया अरे तलहा कश्मीरी कैसे हो भाई बहुत दिन बाद मैं तो अच्छा हूँ भाई आप कैसे हो कश्मीरी भाई तालहा भाई सॉरी कश्मीरी नहीं तालहा भाई कैसे हो तालहा भाई बहुत दिन बाद Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So we're very much on the way now. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we all... Bebeto! It's in! Listen, the big कल भाई names कल earn खेलूंगी their आज नहीं reputations for precisely आज the बहुत reason टाइम we हो गया just मेरा seen. डिवाइस They भी have a बहुत habit of गरम making गरम their हो गया presence felt, and here we are, early stages. He struck one, कल and he जब looks शुरू में hungry आ for जाओगे more. तभी खेलूंगा आपके साथ One sweeping move, executed with deadly efficiency. Portugal are such an adept counter-attacking team. बहुत दिन They बाद produced आपके साथ तो something out of खेलना ही nothing नहीं there. है A few seconds खेला was ही all नहीं it होती took है for भाई them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. बहुत दिन हो गया आपके साथ Bangladesh गेम प्ले are नहीं किया already chasing the game. They didn't envisage that. Now it's Cristiano Ronaldo. Aims beyond the defence. And that's a simple one for the keeper. Now that's well seen too. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. Dani Olmo. Portugal very much in the ascendancy and with a goal to their name. Dani Olmo. Now it's Neymar. Rosicki.
João Neves is someone so often referred to as the defender's defender. Rosicki. Oh, this is a very good run. Shapes to shoot! चलो And it's in! सेकंड And गोल भी they're मिल गया threatening भाई. to fly away here. Really tidily gathered and ultimately a more than tidy finish. Well, that pretty much works out as a gift due to the space he was afforded in the box. Things starting to look very comfortable. Well, that's a real psychological Eh. Tries a shot! Andrei Shevchenko! Formidable! Truly formidable! That is a gem! An absolute gem! More or less by himself, as cool as you like. Well, he always had the measure of the keeper there. Such confidence and composure. Just one in it now. Well, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. And that's really well manoeuvred. Oh, good read. That was well played, well stopped. And it's Neves. Knocks it into space. Shot could be... João Neves! Cruyff. Neymar, who can single-handedly make a difference. João Neves. Anderson gets across to intercept that. João Neves. Now it's Rosicki. Rabiot. That's a cute ball. Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. Edmilson. And it's Cannavaro. Xavi Alonso. This is a promising build-up. Threads one in. Decent Yeah. chance! And yes, it's there! A two-goal lead, and they're firmly in control. পরে মনে দিস. Look, that was a technical interaction of great football. That has gone down a treat. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, there's only one team in it at the moment, and the question is, will they be happy to sit on this? 2 added minutes has been indicated. That is good pressure, just hounded him off it. Rosicki. Xavi Alonso. Neatly clipped into space. चलो 3-1 हाफ टाइम. चलो लास्ट And that's गेम it खेल for के the first खत्म half. करते हैं. Well, और Peter, हाफ I टाइम think है the आप score दुई is हाफ a टाइम fair है reflection of हाफ what we've टाइम witnessed 45 so मिनट है. far, and चलो that being good movement in both midfield and indeed up front. If those players, I think, can carry on where they left off after the break, they should impose themselves even more, and probably only one result coming here. Portugal largely dominant, up by 2 at the break. The scoreline 3-1. चलो भाई राकिब भाई जल्दी जल्दी फास्ट. चलो भाई फिर से निकाल दे हमको गेम से. कहो रूमडा लागे. क्या करूं मैं इसके साथ यार. সরি ভাই, ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে গেলে এরকমই হয়, যাদের নেট কানেকশন আমার নেট কানেকশনের সাথে না মেলে. মানে আমি ইউজ করে দেখেন 5G, মানে আমার ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক হচ্ছে 5G, তো যাদের সাথে এই কানেকশনটা ম্যাচ না খায় তাদের এরকম বের করে দেয়. দ্যাটস ওয়াই. তো আপনার রাকিব ভাই কালকে আজকে লিভ নিতেস. কালকে রাকিব ভাই কালকে ইনশাল্লাহ কালকে শুরু থেকে. অ্যান্ড আপনাদের সাথে তো খেলতে পারতেছি না ফ্রেন্ডলি ম্যাচ নেটওয়ার্ক ইস্যুর কারণে. নেটওয়ার্ক বলতে আমার নেটওয়ার্কের সাথে আপনাদের ওয়াইফাই সাথে কানেকশন মানে ম্যাচ খাইতেছে না এরকম. দ্যাটস ওয়াই বের করে দেয় এরকম. আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, and কালকে দেখা হবে ইনশাল্লাহ সবার সাথে. আজকের মতো টাটা বাই বাই, গুড নাইট. ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন. আল্লাহ হাফেজ.